Buonasera. Noi cominciamo questo panel con Michael Walzer su Guerre, il titolo è Guerre giuste e ingiuste, come il titolo del celebre libro di Michael Walzer. Michael Walzer, per chi non lo sapesse ancora, è uno dei maggiori filosofi della politica, ha scritto libri fondamentali su sfere di giustizia, Guerre giuste e ingiuste, Esodo e rivoluzione e tanti altri, spesso qui a 900fest di una città e Fondazione Levi, ed è uno degli intellettuali di riferimento di una città e della Fondazione Levi. Accanto a me c'è Stefano Levi Della Torre e noi cominciamo con una breve esposizione del professor Walzer, che è a casa sua, e c'è la traduzione simultanea e poi faremo delle domande, dei commenti e cercheremo di aprire un dibattito. Grazie. La parola al professor Walzer. So I'm very grateful for this opportunity. I wish I were actually with you, but Zoom is at least second best. I'm going to talk today about asymmetric warfare. I will use examples, but focus mostly on the war in Gaza, since that's what we all have to be interested in and concerned about. A few years ago, I would have said that asymmetric warfare was the most common kind of warfare in the modern world. The Russian invasion of Ukraine raised questions about that. We now have a major conventional war in the middle of Europe. And it may be that the use of drones and artificial intelligence will create new forms of war. But for today, I want to focus on asymmetry. An asymmetric war is simply a war between a high-tech army and a low-tech insurgency. The insurgents fight from civilian cover. The army does most of the killing, and the army loses or fails to win the war again and again. Algeria, Vietnam, Afghanistan, Lebanon, all the previous Gaza wars. The army often loses, but always fails to win. And the reason is simply that asymmetric warfare is a political as well as a military conflict. It has implications for the legitimacy of the countries fighting. It has effects on domestic politics, on local and international politics. So let's turn to the crucial elements of asymmetry. First, civilian cover, and then the army's response to civilian cover. And I have to say that Hamas is a master of civilian cover. It is perhaps the paradigmatic example of how to use civilians in warfare. There are two different aspects to civilian cover in the Gaza case. And the first is simply that the army, in the guerrillas, the insurgents, embed themselves in the city itself, in public buildings, schools, churches, hospitals, are used both for storing weapons, hiding weapons, and for actual fighting. And then
The insurgents also fight from apartment buildings, as well as using the basements of apartment buildings for their um, communications and weapons storage. You have to ask, what is the purpose of this kind of infiltration into the civilian world? And the obvious purpose would seem to be to protect the fighters, relying on the morality of the opposing army, whose soldiers will be unwilling, supposedly, unwilling to fire at fighters embedded in the civilian population. But the actual purpose is not to protect fighters, but to expose civilians, since the army does fire back and kill civilians. In the Hamas case, we know that the purpose was to expose civilians, since despite the enormous resources that it managed to accumulate, Hamas built no civilian shelters, no shelters for civilians in the cities from which it was firing rockets at Israel. The exposure of civilians is deliberate and it is effective. An American colonel in Afghanistan in 2010 said, "The more civilians we kill, the more certain it is that we will lose the war." I call that the asymmetric trap. You can't fight against an insurgency embedded in the civilian population without killing civilians. And the more civilians you kill, the more likely you are to lose the war politically, if not always militarily. But Hamas use of civilian cover had another and quite extraordinary form. And that was what the media call the tunnels. 450 kilometers of tunnels built under the cities of Gaza. It's really, tunnels is not the right word. Hamas managed to create a city under the cities of Gaza, a city that was covered by the cities above. You can think of the cities above as a gigantic human shield for the city below, which was entirely for military purposes. Civilians were not allowed into the city below. It was an achievement of this construction under the eyes of Israeli intelligence, and quite unprecedented. I have searched through military history and have not been able to find anything like this underground city. During the Vietnam War, the Viet Cong built tunnels for moving troops, moving fighters, and for hiding fighters. But these were very, very primitive, without anything like mechanical ventilation. Well, let me just describe this underground city. 450 miles of tunnels. Some of the tunnels you could drive a truck through. The tunnels were at 3 levels, going down deeper and deeper. There were rooms below in which you could manufacture weapons and rooms in which you could store weapons. There were dormitories for the fighters, offices for the leaders, spaces for the holding of the Israeli hostages. It was extraordinary.
And obviously, it greatly affected the fighting because every time the Israelis claimed that they had cleared some neighborhood in Gaza City or Khan Yunis or Rafah, um, and they would move on. And a few weeks later, Hamas fighters, would just come up out of the tunnels and retake the neighborhood, which meant that there were neighborhoods in all of the cities of Gaza that the Israelis, so to speak, conquered 4, 5, 6 times, but never really controlled. So that's the extent of uh, the achievement. That's the achievement of Hamas. And then how do armies respond? How do you respond within moral limits assuming you want to respond within moral limits? Well, the most obvious thing is simply to fire back at anyone who fires at you. If rockets are launched from a schoolyard or a hospital parking lot, then you fire your your missiles back at the schoolyard or the hospital parking lot. You know you will be killing civilians. You hope that the blame for those civilian deaths will be on the people who fired from civilian buildings. Um, you aim as best you can at the parking lot or at the schoolyard. So that's one response. Basically, that's the American response in Vietnam. We just fired at um, villages, initially trying to fire directly at whoever was firing at American soldiers from the village. But at a certain point, we just bombed the village. So that's the one response. That's kind of a direct military response. Another response is to try to warn civilians to leave, to move civilians out, hoping that then you will be left behind with fighters that you can fight in a more conventional way. Um, the problem with moving civilians out, which again is something we learned in Vietnam, a lot of civilians don't leave. The sick, caretakers for the old and the sick, people who just don't want their homes to be looted by local gangs or by enemy soldiers. And for those who do move, the insurgents move with them. So the huge tent cities constructed in Gaza and designated as safe zones by the Israelis were soon unsafe because rockets were fired from amidst the tents and the Israelis fired back, which they shouldn't have done since they had declared these areas safe. And so as the civilian deaths just build up. And then there is a third response, and that is siege warfare. Now, think about the logic of a siege, because this is one of the oldest forms of warfare in world history. You surround, conventionally, usually, you surround a city, you cut off supplies, and then you just sit and wait. The people in the city get hungrier. They put pressure on the rulers of the city to surrender. And again and again and again in military history, the rulers surrender. The siege is successful. And the success depends on
a moral or political connection between the inhabitants of the city and the rulers, so that the rulers respond to the hunger of the inhabitants. Now, there was no such moral connection between the people of Gaza and Hamas. Hamas had designed a war that they could only win by forcing Israelis to kill and kill and kill. And so pressure on the population had no effect on the decision makers in Hamas. But what is most important, the Israelis knew this. They knew that Hamas was not the kind of organization that could be pressured by the suffering of its civilians. And therefore, the siege, well, the siege was, as you all know, if you followed the fighting, the siege was limited off and on. But during the first 3 weeks of 2025, it was an almost complete siege, and it brought the famine that has been so much written about. In my view, the siege was Israel's major war crime, but that's something we can talk about. So that is my description of the use of civilian cover and how one responds to it, well or badly. And of course, the challenge of those of us who criticized Israeli fighting, the challenge was to describe how to do it better, which has not been easy. Hamas designed a trap. Israel walked into it, and then it was very difficult to find a way out. I think I'll stop there. I know that there are people waiting to join this discussion, and I think it's time to hear from them. No, chi parla, tu o io? No, io vorrei... Forse parla tu, poi dopo. Allora ripeterò alcune cose magari che ho già detto ieri per riprendere questo tema di guerra giusta e guerra ingiusta. Avevo sostenuto il fatto che Israele aveva regalato a Hamas la questione palestinese irrisolta. Questa è la prima cosa, diciamo, di contesto. Avevo detto ieri che gli israeliani erano molto spaccati all'interno di Israele sulla questione della modificazione e degenerazione della democrazia israeliana per iniziativa del governo di destra israeliano che voleva stravolgere il sistema giuridico di Israele, e su questo gli israeliani erano molto interessati, ma erano molto disinteressati al fatto che l'oppressione dei palestinesi da parte di Israele fosse ormai una situazione, diciamo, regolata, sotto controllo, in un'oppressione di tipo sistemico, non acuta ma sistematica. Questa era la situazione di premessa. Avevo anche sostenuto che Hamas aveva fornito alla destra di Israele il servigio di servire per spaccare il mondo palestinese e quindi di dividere da un lato la striscia di Gaza dalla Giudea e Samaria, cioè dalla Cisgiordania, con due gestioni diverse da parte di istituzioni palestinesi, cioè l'ANP in Cisgiordania e il regime di Hamas nella striscia di Gaza. Questa era una cosa volta a impedire il fatto che si formasse, diciamo, una coalizione dei palestinesi
capace di riprendere l'interlocuzione con gli israeliani per far progredire un compromesso di spartizione della terra. E invece, ecco, questa qui è la premessa di contesto, diciamo così. Quindi l'assalto terroristico del 7 ottobre è stata una particolarmente devastante per gli israeliani, perché non si aspettavano che dai confini venisse fuori una minaccia. La minaccia era all'interno di Israele, dai confini non si aspettava questo, perché l'offensiva era piuttosto quella dei coloni in Cisgiordania, ma da parte della striscia di Gaza c'erano ogni tanto, diciamo, dei razzi che cadevano su Israele, una risposta piuttosto dura di Israele diverse volte, ma la cosa andava avanti così, diciamo, da diverso tempo. Quindi questo è il contesto in cui avviene. Quindi quando dopo l'assalto terroristico di Hamas il segretario generale dell'ONU, Guterres, aveva detto ma la cosa non comincia dall'assalto, viene da lontano questo assalto di Hamas. Naturalmente Netanyahu ha risposto molto offeso, come affermare che invece le cose iniziavano dal 7 ottobre, e mentre il segretario generale dell'ONU diceva calma, qui c'era un contesto che io ho tradotto adesso. Israele ha regalato a Hamas la situazione, il conflitto con i palestinesi irrisolto. Quindi c'è una responsabilità politica, soprattutto di Israele, riguardo alla non soluzione, al non processo progressivo, diciamo, di affrontare il conflitto con i palestinesi. Questo è il contesto. Dopodiché è verissimo che Hamas ha utilizzato, diciamo, come per fare una gara tra i vittimismi e tra la vittimità tra i palestinesi e gli israeliani, cioè come ad abbattere, diciamo, uno dei blasoni dell'identità israeliana che gira intorno allo Yad Vashem, cioè il ricordo e la memoria della Shoah, per contrapporre, per sacrificare indifferentemente, diciamo, il popolo sotto il regime di Hamas nella Cisgiordania, aprisse, diciamo, la competizione della vittimità per ripresentare al mondo la questione palestinese in un certo senso abbandonata dal mondo. E Hamas ha fatto questo, nella mia interpretazione, soprattutto per contrastare i patti di Abramo che rischiavano dal punto di vista di Hamas una progressione della distensione tra Israele e i paesi arabi, scavalcando la questione palestinese. Questa secondo me è la situazione schematica come la riassumo. Ora, a me pare, proponevo anche in una scheda che ho mandato al professore Walzer, che le procedure per affrontare l'aggressione di Hamas, secondo me, poteva essere diversa. Nella tradizione ebraica, la questione, nei secoli, la questione della salvezza dei rapiti è sempre stata di grandissima importanza. Gli ebrei hanno sempre accumulato denaro per riscattare i rapiti. Nella Asereta di Verot, cioè nei 10 comandamenti, là dove si dice non rubare, non si allude al furto, si allude fondamentalmente al rapimento di persone. Per questo il comandamento che dice non rubare, cioè non rapire, non sequestrare, allude alla pena di morte di chi sequestra. Non è il furto che comprende la pena di morte, ma è il sequestro di persona. Questa è la centralità, diciamo, nella tradizione ebraica della questione del riscatto dei rapiti. E quindi, secondo me,
Israele avrebbe dovuto fare una cosa che dopo ha dovuto fare, e cioè entrare in trattativa con Hamas per ricevere il cambio di suoi rapiti, cioè i palestinesi che vengono incarcerati senza accuse precise, senza scadenza di carcerazione, che è un'operazione che Israele fa sistematicamente, in particolare nei territori occupati, per ricattare la popolazione palestinese, così come Hamas per ricattare Israele ha tenuto, diciamo, sequestrati i rapiti dell'aggressione terroristica del 7 ottobre. Quindi quando si parla, ci sono due parole che sono molto delicate, diciamo così, nella loro traduzione: terrorismo e ostaggi. Esiste la sostanza dell'ostaggio di Hamas, esiste la sostanza dell'ostaggio di Israele nei confronti dei palestinesi. Non si può dire ostaggio, quindi per riflesso condizionato diciamo quelli rapiti da Hamas. Quelli rapiti di Hamas dovevano essere scambiati con gli ostaggi tenuti da Israele sistematicamente. E questo infatti è successo. Naturalmente Israele non voleva eleggere a proprio partner di trattativa Hamas, quindi ha ritardato questo, ha messo invece come primo obiettivo della sua azione di rivalsa sull'aggressione di Hamas la distruzione di Hamas, che molti tecnici militari hanno detto: guarda che è impossibile, perché tu ti sei talmente innamorato della forza militare che non comprendi che Hamas ha anche una dimensione politica, e quindi non è soltanto l'aspetto militare che può sconfiggere Hamas, ma è quale politica poi segui per riuscire a isolarla e quindi a sconfiggerla sia militarmente sia politicamente. E d'altra parte nella tradizione di Israele esiste l'uccisione selezionata dei nemici. Voi ricordate, nel 72 ci fu l'assalto agli sportivi israeliani a Monaco, no? Dopodiché gli esecutori di quelle strage fatte dai palestinesi furono uccisi nel corso del tempo a uno, eccetera. No. Quindi la questione di continuare la lotta contro Hamas in maniera selettiva era nella tradizione di Israele. La possibilità Israele, io credo, l'avesse mantenuta questa capacità. E quindi, secondo me, la cosa era questa, cioè fare subito delle trattative con Hamas per uno scambio di ostaggi, questo è il termine che uso io, ma credo che sia applicabile alla realtà della questione delle detenzioni amministrative, cioè senza scadenza, senza avvocati, senza ragioni espresse, senza accuse formulate, no? Di palestinesi nella striscia di Gaza. Lo scambio di ostaggi reciprocamente, mettendo in primo piano questo rispetto alla distruzione di Hamas, che poteva essere invece sviluppata nel tempo in maniera selettiva, in modo da evitare di fare quello che è successo, la trasformazione della guerra asimmetrica contro Hamas in una guerra contro il popolo palestinese. Questo è quello in cui siamo. Attualmente siamo non tanto in una guerra contro Hamas, ma in una guerra contro il popolo palestinese. E allora una guerra contro Hamas la classificherei come una guerra giusta, la guerra contro il popolo palestinese la qualificherei come guerra ingiusta. Quindi c'è stata la trasformazione di una guerra giusta in una guerra ingiusta. Questa è la situazione nel mio schema che propongo al professor Michael Walzer. Prima che il professor Walzer risponda, io vorrei aggiungere una cosa a
questo. Poi avrei un'altra cosa di cui volevo parlare, ma magari dopo la risposta del professor Walzer. Vorrei aggiungere una sola cosa a quello che ha detto Stefano Levi Della Torre. Cioè io torno alla questione all'inizio, quando presidente Biden viene in Israele, poi l'allora segretario di Stato Blinken viene più volte e constatano che Israele non ha una strategia di uscita dalla guerra, non ha una strategia del dopo. E la mia è una domanda, semplicemente, perché nel contempo ovviamente ci sono voci in Israele che dicono dobbiamo spianare Gaza, dobbiamo fare cose di questo tipo. La mia impressione è invece che quando tu non hai è una questione tecnica ma anche politica, perché ricorda anche gli Stati Uniti in Vietnam o in Iraq, infatti è stata anche citata l'Iraq sia da Blinken che da Biden, che quando fai una guerra e non hai un'idea di quello che vuoi fare dopo o come la vuoi finire, finisce inevitabilmente in modo che continui la guerra e semplicemente continui a bombardare, a distruggere, eccetera, eccetera. E insomma, come la pensa lei, professor Walzer? Cioè, una specie di meccanismo che non so se sfugge al controllo, ma semplicemente si alimenta di se stesso perché non hai un'altra idea. E credo che sia, ripeto, quando lo dico penso molto agli Stati Uniti nel Vietnam prima degli accordi, prima della ritirata e prima ancora degli accordi. Yes. Is it my turn now? I do want to identify myself with my friends in Israel who fought against the occupation of the West Bank and Gaza, and who opposed the judicial revolution proposed by the very far-right government, and who have called from the beginning for a commitment to an end. There has to be a notion of what comes after, and that notion has to guide the fighting. And the Netanyahu government was never willing to describe an endpoint, except the total destruction of Hamas, which, as we've heard, was never possible. But I do want to stress the character of Hamas. Hamas is an extreme religious organization, which, after elections in Gaza, in which it won a plurality but not a majority, it simply took over the whole strip and killed the representatives of the Palestine Authority, which should have been the government of Gaza. Hamas is committed to the destruction of the state of Israel. It is not committed to the establishment of a Palestinian state alongside Israel. In fact, its enemies in the Palestinian world are those people who favor coexistence. Hamas is committed against coexistence. And Hamas is part of
an international alliance that is committed to the destruction of the state of Israel. Its allies were Hezbollah in Lebanon, the government of Iran, the Houthis in Yemen, and the great fear in Israel after the trauma of October 7th was that there would be a unified attack from all directions, from the north, from the east, from the south. And it was that threat which led President Biden to send aircraft carriers into the Eastern Mediterranean, which were designed to tell the leaders of Hezbollah that they should not attack. And in those circumstances, after October 7th, there is no country in the world that would not have responded militarily. The question was always, what form would the military response take? Not whether there would be a military response. And as I said in my initial talk, the challenge was to say how to fight that kind of a fight against the enemy in Gaza, while remaining aware of and prepared for attacks from other places. The Americans suggested a military program. General Petraeus, who had been in Iraq, suggested that the Israelis had to do what they ended up not doing. They had to fight slowly. They had to fight neighborhood by neighborhood. And once they controlled the neighborhood, they had to govern it. They had to eliminate the tunnels underneath, and they had to govern and therefore supply the people in the neighborhood that they had conquered, and they had to do that piece by piece by piece or throughout the Strip. That would have been a longer war than we have seen, but a much more successful war and probably a much less costly war for the Palestinian population. Instead, Israel flailed around in this Hamas trap, looking for some decisive military action, which they never found, experimenting with the siege. It became very, very bad. And I do agree there was an initial just war, a necessary war, which progressively became unjust as the Israelis were unable to fight without imposing overwhelmingly cruel consequences on the population of Gaza. I don't believe it was ever a deliberate war against the people of Gaza, but it was a war against Hamas, which the Israelis were not able to fight, could not find a way to fight without enormous disaster, without bringing disaster to the people of Gaza. And in the last months of the war, with the complete siege of the early 2025, I think there were elements in the government of Israel that were actually aiming at at ethnic cleansing, just to drive out the inhabitants of Gaza so that the Strip could be settled by right-wing Jewish messianic settlers. That was the biggest crime.
But I think it's just critically important in defining the crimes of Israel to start from the crime of Hamas, from its commitment to the destruction of a state of 10 million people, and to its the terrorist attack of October 7, and the systematic, brilliant use of civilian cover, deliberately exposing and hoping for the martyrdom of the people of Gaza. Political judgments have to be complex. And in this case, we need a judgment, a condemnation of Hamas, and then a strong critique, a systematic critique of of Israel's conduct of the war, and a condemnation of the siege. And what I hope for is that if the war is actually over, there will be a moral reckoning in Israel, especially once Israeli journalists are allowed to visit Gaza and describe what has happened there. A moral reckoning from Israel and a serious moral examination from the rest of the world of all the aspects of the conflict. Vorrei continuare, vado io, vorrei continuare questa conversazione con una constatazione, forse una domanda. La constatazione è che è evidente il carattere diciamo di Hamas, integralista, fondamentalista. Io in un articolo che ho scritto quasi subito dopo il 7 ottobre li ho anche chiamati nichilisti, nel senso che è gente in qualche modo ha tutti i caratteri, ha molti caratteri del nichilismo, non voglio approfondire, questo mi sembra evidente. E ci sono state forse anche due narrazioni parallele, una di Hamas, che è quella che appunto appena abbiamo parlato, abbiamo detto, e anche lei ha detto, è la distruzione di Israele, forse l'idea che gli ebrei non debbano esserci nel Medio Oriente, e sicuramente non Israele. E l'altra è quella dell'estrema destra messianica di cui lei ha parlato, e che anche lei è integralista con tratti nichilistici, intendo Benville e Smotrich, che aspettava che quella di non vedere i palestinesi, non avere niente di espellere in qualche modo i palestinesi da quello che sono i confini della Palestina mandataria. Ed erano due storie parallele che andavano avanti con i sogni di ciascuno di questi soggetti e i piani di ciascuno dei soggetti, ma pochi credevano che potessero avverarsi. E in mezzo Netanyahu che voleva semplicemente che ogni giorno assomigliasse al giorno precedente per la sua sopravvivenza politica e anche per non finire in galera essendo sotto processo. Tutto questo è esploso il 7 ottobre, però c'è una caratteristica che forse oltrepassa, e sto parlando delle conseguenze di quello che è successo e delle prospettive, quando lei ha detto che Israele deve ripensare, deve fare i conti con quello che è successo, e anch'io spero molto che questo che sia abbastanza forte la società civile e soprattutto quello che rimane della sinistra in Israele per dare l'avvio a questo processo, se ci sarà, se la tregua reggerà, eccetera, eccetera. Però
sto allargando un po' il discorso, il raggio di quello che vediamo, e vorrei pensare per esempio ad Aleppo. Cioè noi molto spesso tendiamo a dimenticarci che il conflitto fra israelo-palestinese, o fra il movimento sionista prima della nascita di Israele e i palestinesi, e spesso pensiamo solo solo a quella situazione specifica, dimenticandoci che esiste il Medio Oriente come uno spazio politico e culturale storicamente fondato. Aggiungo, forse al professor Walzer dirà qualcosa, che questa cosa io l'ho imparata da un trotskista palestinese di Haifa, si chiamava Jabra Nicola, è morto come trotskista negli anni 70, però lui ovviamente la declinava alla maniera dei trotskisti, no? Però credo che sia abbastanza importante questa cosa, perché in qualche modo la distruzione di Gaza, ora, intenzionale o non intenzionale, non entra in questa storia. Per oggi non abbiamo i documenti che dicono che cosa volevano veramente fare gli israeliani. Richiama un po' la distruzione di Aleppo, ma forse anche la distruzione di Mariupol, per esempio, in Ucraina, no? Cioè la distruzione alla fine degli archivi della città, degli archivi culturali della città, no? Le università, gli archivi veri, le istituzioni culturali, oltre alle persone che sono state uccise. E allora, di fronte a una cosa così, la guerra assume una dimensione esistenziale, quasi fondamentalmente non è più una guerra solo politica, è o tu o io, no? Si torna a questa roba lì, c'è uno solo che vince. Allora, intanto volevo chiedere se secondo lei, professor Walzer, io sto dicendo cose sbagliate, e due, se non dico cose sbagliate, come si può rimediare a tutto questo? Se si può rimediare, perché io sono molto preoccupato. Well, I much appreciate what you've said. This is a very long conflict, and I wish it had remained a political conflict. Religion is a major problem in the Middle East. As you said, there are Islamist fundamentalists who want to destroy Israel, and there are messianic Zionists who want to create a greater Israel, which means expelling or subordinating the Palestinian population. And I haven't said anything about what's going on the West Bank, which is where the most right wing and the most religious forces in the Israeli government have been given virtually a free hand while the war in Gaza was being fought, and they have committed a whole series of pogroms, of violent attacks on Palestinians living in what we hoped would be a major part of a Palestinian state. The conflict goes way, way back, and there have been, from the beginning, people on both sides who wanted to find some way of living together. And there are proposals among my friends in Israel. There are people who favor two states, people who favor a confederation. Um, and then there are people who favor one state with equal rights for everybody.
which I should note is not favored by a majority of Israeli Jews or Palestinians. So far, all the polls suggest that there have to be two entities of some sort living together in some way. And it's been a very, very long time during which some people, good people, have struggled for a solution of that sort and have failed until now. Let me say a word. I should confess that I am a great admirer of Joe Biden. And I thought that the Sullivan-Blinken team that came to the Middle East was the best team that the Americans have ever sent to as diplomatic representatives in the Middle East. They designed the solution to the Gaza war, a ceasefire, exchange of prisoners, a government in Gaza fronted by the Palestine Authority with muscle provided by countries like Egypt and Saudi Arabia. The reconstruction of Gaza as a first sign under Palestinian rule as the beginning of self-determination for the Palestinian people. That was the Biden program. Netanyahu did not like it. And that is, he will live with his legacy, which is a legacy of horror for Jews and even more for Palestinians. But that American solution, that was the right way to go. Trump's proposals now are essentially a restatement of the Sullivan-Blinken-Biden proposal. Whether there is any commitment, serious commitment in the Trump administration to carrying out that proposal, I don't know. But that's what the end should have been from the beginning. A government committed to reconstruction in Palestine, in Gaza, and an Israeli government committed to Palestinian self-determination under whatever conditions, but genuine self-determination. You know, I do think that absent religion, a political solution of roughly that sort might have been achieved years ago. Well, I think I'll stop there. Se vuoi dire qualcosa passiamo al punto. Io volevo dire ancora qualcosa, se è possibile, non so. Faccio un salto indietro per dire che nel 2005, quando Sharon al governo impose il ritiro degli insediamenti ebraici in Gaza, fece un regalo a Hamas, perché facendo quell'operazione io lessi degli articoli che criticavano il fatto che quell'operazione avveniva in modo unilaterale, cioè senza coinvolgere i palestinesi per discutere la situazione che si sarebbe creata, e in questo modo Sharon ha aiutato a che si affermasse il regime di Hamas in Gaza, nella striscia di Gaza. Questo è interessante perché riprende quello che dicevo prima: c'è stata una collusione del Likud con Hamas, come aveva affermato già molto tempo fa uno scrittore autorevole come Amos Oz, che denunciava questa collaborazione, diciamo, di fatto.
volevano due cose opposte, però volevano che ci fosse o uno Stato islamico oppure uno Stato ebraico. Ora, la confusione è tale che se è giusta, se fosse vera la mia interpretazione che diceva che uno degli obiettivi principali dell'aggressione di Hamas a Israele era far saltare il processo degli accordi di Abramo, Israele ne ha preso l'eredità facendo l'attacco al Qatar. Se c'era una cosa che boicottava lo sviluppo degli accordi di Abramo era attaccare il Qatar. E Israele l'ha fatto, diciamo, nella spinta di voler fare questa idea fondamentale di distruggere Hamas dovunque sia, e lì è anche, diciamo, con l'aiuto della Turchia, Hamas è riuscita a evitare, diciamo, facendo fallire l'attacco a Doha. Cioè, quello di attaccare il Qatar voleva dire attaccare il processo degli accordi di Abramo. E questa qui è una contraddizione tremenda, ma fa vedere anche il fatto che si perde il lume della ragione. È stato criticato da gente sensata questo attacco contro uno Stato che era mediatore, ma di solito gli estremisti ce l'hanno in particolare con tutti gli elementi di mediazione. L'abbiamo avuto anche nella nostra esperienza del terrorismo in Italia. Si uccidono i mediatori, le figure intermedie, no? Allora il Qatar, invece di essere un nemico, era un mediatore e diventa, diciamo, quasi un riflesso condizionato delle posizioni estremistiche attaccare la mediazione. Questa è la cosa. Gli unici che hanno, secondo me, una posizione chiara su come finire questa guerra sono alcune forze direttamente fascistiche come Ben-Gvir e Smotrich, il cui obiettivo chiaro era quello di sradicare i palestinesi dalla Palestina. Questo qui è l'obiettivo chiarissimo. Ecco, che poi adesso vengono impediti perché in realtà Israele ha cambiato la sua collocazione strategica. Quando era giovane serviva magari dal punto di vista geopolitico a controllare gli stati del Medio Oriente. Adesso diventa invece un elemento che impedisce la generalizzazione dei rapporti con i paesi arabi e islamici, che invece fa parte del rimescolamento dei rapporti di forza dopo la fine del bipolarismo tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Quindi Israele ha assunto una posizione retriva di vecchio colonialismo che attualmente restringe le sue alleanze. Le sue alleanze non sono ristrette soltanto per i crimini che sta compiendo nella striscia di Gaza. Le sue alleanze si restringono anche perché dal punto di vista geopolitico la sua funzione è diventata negativa per gli sviluppi di un nuovo assetto internazionale. Questa è la situazione come io la vedo. Gli unici che hanno appunto un punto di vista chiaro sono l'estrema destra del governo israeliano. Attualmente questa cosa qui viene boicottata perché questa posizione di scardinare i palestinesi vuol dire indurre l'esodo palestinese forzato attraverso il terrorismo di Israele ad invadere con emigrazioni i paesi arabi, e i paesi arabi non hanno intenzione di ricevere una massa di spiantardi che arriva a occupare le terre, a invadere gli stati arabi. E quindi ha interesse che ci sia una soluzione di autonomia palestinese perché si restiano lì. E questa è la cosa. Secondo me fondamentalmente questo è un elemento del quadro, no? Per cui le idee chiare di Smotrich e Ben-Gvir sono attualmente in attrito con quello che sono interessi molto più grandi. E questo voglio dire questo perché, come dicevo nel mio intervento di ieri, la questione palestinese è una questione interna al sistema israeliano che può avere una ripresa di uno sviluppo positivo
soltanto attraverso una grande pressione esterna, perché la bipolarità israeliani e palestinesi non se la cava da sola. Cioè il cortocircuito israeliano-palestinese non riesce a trovare la via di una soluzione, di un progresso di soluzione. Quindi l'importanza decisiva del fatto che le forze internazionali, gli stati e così via, intervengono pesantemente e blocchino, diciamo, questa guerra indefinita e infinita che sta conducendo Israele, perché nel suo complesso, a parte Ben Gvir e Smotrich, non sa come andare a finire. Questa è la cosa, secondo me, decisiva. Io direi questo, quindi chiedo che cosa ne pensa di questo quadro che ho tentato di tracciare il professore, che ce ne intende molto di più di me, di politica internazionale, il professor Michael. Yes, it is certainly true that Netanyahu and the Israeli right generally preferred Hamas to Fatah, the political party that dominates the Palestine Authority, and facilitated the transfer of Qatari money to Hamas in order to maintain the division of the Palestinian people and avoid and weaken the Palestine Authority, since any serious negotiations about Palestinian self-determination would have to take place with the PA, and Bibi wanted to avoid that, and one way to avoid that was to strengthen Hamas, which was not interested in those kinds of negotiations. The Qatari thing turns out to have been a blessing, since Donald Trump's real estate interests and financial interests in Qatar, in Qatar and in the Middle East generally, were threatened by this Israeli attack, and he got very angry and finally intervened with a plan, as I said, very much like Joe Biden's. But I should notice that what the Israelis were doing in Qatar, that's the program of assassination that Stefano recommended. Instead of the war, they should have set out to start killing people the way they did in wherever they were. I'm not sure that would have been a possible way of fighting, given the actual situation along the Gaza frontier with Israel. But in any case, I agree that Israel bears a large responsibility. The right-wing governments of Israel bear a large responsibility for the failures of diplomatic efforts before now. And it seems clear to me that that Netanyahu does not want the 20 points of the Trump proposal to be carried out. I don't know how he plans to prevent that. But I agree there are powerful forces in Israel that do not want that kind of a peace that includes self-government for the Palestinians. And that's been a problem for a long time. I think if there were elections now, there would be a center government, probably center right,
my friends would support it, but probably not be part of it. And this government would probably accept the 20 points and try to move forward in an internationalist direction. Israel will have to rebuild its connections with the international society. You know, the Zionist goal was simply a state like all the other states, a normal member of international society. That is still an achievement, and it has certainly been set back by this war. Scusate, ho veramente una domanda brevissima al professor Walzer, perché mi è venuta ora in mente, prima ancora, perché lei ha parlato in questo momento del possibile rientro di Israele nel consesso delle nazioni e di una possibile normalità dopo le elezioni, con una vittoria di forze che non sono Netanyahu. E vorrei solo ricordare una cosa, se lei vuole reagire a questo, che credo che non basti questo. Ho in mente che fra pochi giorni ricorderemo il 30° anniversario ricorrerà il 30° anniversario dell'assassinio di Yitzhak Rabin. E vorrei dire che il processo di pace che è stato in quegli anni, 94-93, non poggiava solo su questioni di realpolitik e di geopolitica. E c'è stato, perché il professor Walzer prima ha parlato di ripensamento della società israeliana possibile, e c'è stata un'irruzione a partire dalla metà degli anni '80 della memoria palestinese dentro la società, a confronto con la società israeliana. E forse era anche reciproca la cosa, non so quanto reciproca, però si è parlato della Nakba, e David Grossman aveva fatto un reportage letterario sui territori occupati che aveva preceduto l'Intifada, Il vento giallo, che è stato un best seller in Israele. E ci sono state tante discussioni anche su un romanzo, quelle ancora prima, di uno dei più grandi scrittori israeliani, Ishar Smilansky, che aveva come titolo Hirbet Hisa, è uscito anche in italiano, non mi ricordo ora il titolo, e che raccontava la guerra del 48 e l'espulsione da parte di un gruppo di soldati, di un reparto di soldati israeliani e degli abitanti del villaggio. E tutte queste cose erano assolutamente legittime dentro il discorso israeliano, anche quello mainstream, se ne parlava, no? Senza problemi, tanto che Amos Oz, per esempio, visto che è stato citato, diceva sì, sono successe cose tremendi, noi però non dobbiamo più ripeterle, erano e sono successe, siamo diventati uno Stato, non dobbiamo più ripeterle. Allora la mia domanda, lo so che forse lei non ha una risposta, perché neanche io, ma è possibile ancora, dopo quello che è successo, sto parlando sia del 7 ottobre, sia della distruzione di Gaza, di ambedue le cose per il loro valore anche simbolico, non solo in termini di morti, in termini di morti ovviamente non c'è, vabbè, non voglio neanche entrare in queste cose. Se è possibile ancora pensare sa quanto tempo ci vorrà per superare questi due traumi, di cui stiamo vivendo, le stiamo vedendo davanti ai nostri occhi. Se lei ha una risposta, se ha voglia di rispondere. You're asking me whether it's possible to hope in the way the world is right now
the way the Middle East is right now? Is it possible to hope for some form of coexistence, some form of some political arrangements that actually respect the dignity and the vision of people who are on both sides, who just want to live in peace, raise their children? Yes, it's possible to hope for that because it's impossible. You can't live in Palestine or Israel. You can't be committed to people in those countries without that hope. Um, and for myself, I know friends in Israel who have been working for that kind of a politics, those kinds of arrangements for decades now, and they're not going to stop. And I believe that there are now people, even people in Gaza, who are prepared to repudiate Hamas and demand self-determination for themselves. They don't have to love Israelis. Although it might be a good thing if a few Israelis and a few Palestinians manage to love each other. That would be a beginning. But there have been for decades viable ideas about how to solve this conflict. We've known for a long time against the messianists and the fundamentalists that this holy land has to be divided. But we also know that once it is divided, there is going to have to be cooperation across the borders because of environmental issues that are looming very large now in the Middle East. There will have to be cooperation on water issues. So, yes, we have to continue not only to hope, but to talk about those kinds of solutions and to talk across all the boundaries. Yeah, hope is it's what we have. It's all we have. Grazie mille, applausi al professor Walzer. I do hope. I am an old-fashioned left internationalist, and I do hope other countries take an interest in peacemaking between Israel and Palestine, just as I hope other countries sustain a commitment to justice for Ukraine. The world is increasingly interconnected and economically, but also politically, and I don't see any reason why the role of the French or the Brits or the Italians or the Germans
when they decide to recognize a Palestinian state, which I think is a good move. I don't see any reason why we should question that kind of international activism. On the question of whether there should be trials after this war, I, I think it is quite possible that there will be trials. And what I hope is that the trials will be honest, that they will recognize both the deliberate exposure of civilians to the risks of war by Hamas, the search for martyrdom by Hamas, as well as the Israeli response and the different aspects of the Israeli response, both the fighting on the ground and the siege. All of that has to be reflected on, and there might be a judicial way of doing that, but I think even more important would be a kind of internal moral reckoning by the people of Israel and the people of Palestine. My hope is that there will be men and women on both sides who will be able to think about the moral meaning of the conflict and what their roles in it were and what might have happened and what should have happened. Right now, I would hope for that kind of a reckoning. Whether a judicial reckoning is added, that I'm less interested in that than in the internal moral reckoning of Palestinians and Israelis. Io vorrei ringraziare di tutto il cuore, non ritualmente, il professor Walzer che ci ha dedicato quasi 2 ore del suo tempo e non era scontato. Non so se ce lo siamo meritati, forse sì, ma grazie mille professor Walzer, grazie a voi e grazie alla Fondazione Levi a una città. E grazie agli interpreti, oddio che latte ho fatto.